La desaparición de Linda and Healy, 1974. To do asesino tiene una primera víctima. Para Ted Bundy, ese momento llegó la noche del 31 de enero de 1974, dentro de una tranquila casa de estudiantes cerca de la Universidad de Washington, en Seattle. Entre los jóvenes que vivían allí estaba Linda and Healy, de 21 años. Era brillante, popular y responsable. Una estudiante de psicología y la alegre voz de los reports matutinos de esquí en la radio de Seattle. Era el tipo de persona que nunca faltaba a un turno, que nunca dejaba a otros preocupados. Por eso su desaparición sacudió a todos los que la conocen. La mañana siguiente, sus compañeros de casa se despertaron con algo extraño. Su despertador había sido apagado. Su ropa de esquí había desaparecido, pero su coche seguía estacionado afuera. Al principio, pensaron que tal vez había ido temprano al trabajo. Pero cuando entraron a su habitación, vieron algo que nadie podía explicar. La cama estaba perfectamente tendida. Demasiado perfectamente. Pero debajo de las cobijas, la funda de la almohada y su camisón estaban empapados en sangre. No había señales de lucha. No había portas forzadas. Ningún ruido durante la noche. Era como si Linda simplemente hubiera desvanecido. Más tarde la policía descubriría la verdad. Mientras todos dormían, Ted Bundy se deslizó dentro de la casa. Entró sigilosamente en la habitación de Linda y la golpeó en la cabeza con un objeto contundente, probablemente una palanca. Ella nunca despertó. Con calma, la envolvió en las sábanas ensangrentadas, la cargó a través de la casa mientras sus compañeros dormían a pocos metros de distancia, y colocó su cuerpo en su coche. En una sola noche Ted Bundy había cruzado la línea de la fantasía al asesinato. La policía estaba desconcertada. No había pistas ni testigos nada con que trabajar. Durante semanas, su rostro apareció en carteles de personas desaparecidas por todo Seattle. Su familia suplicaba respuestas, sus amigos esperaban un milagro. Pero los investigadores sabían que esto no era una fuga. Esto era algo más oscuro. Aún así, nadie imaginaba de lo que Bundy era realmente capaz. Meses después, excursionistas hicieron un descubrimiento aterrador en los bosques de Taylor Mountain. Esparcidos entre los árboles estaban los restos esqueléticos de varias mujeres que habían desaparecido. Entre ellas, estaba Linda and Healy. Este fue el primer asesinato conocido de Bundy, y fue solo el comienzo. Porque lo que vino después, fue aún peor. El secuestro de Janice y Denise Naslund, Lake Sammamish, 1974. Para el verano de 1974, las mujeres en todo el estado de Washington vivían en un silencioso terror. Estudiantes desaparecen una tras otra, sin explicación. La policía no tenía sospechosos ni pruebas ni respuestas. Pero el 14 de julio de 1974, Ted Bundy cometió uno de sus crímenes más audaces y perturbadores, no en la oscuridad, sino a plena luz del día, frente a miles de personas. Era una soleada tarde de domingo en el parque estatal de Lake Sammamish, cerca de Seattle. Las familias hacían barbacoas, los niños jugaban en el agua, y multitudes de jóvenes disfrutaban del cálido día. En medio de todo Bundy estaba cazando. Pero a diferencia de antes, no se escabuló por ventanas ni atacó en la oscuridad de la noche. Ese día caminó por el parque a plena vista, con un yeso falso en el brazo, fingiendo estar herido. Se presentaba educadamente usando su verdadero nombre. Hola, soy Ted. Se acercó a varias mujeres durante el día, pidiendo ayuda para cargar su velero en su coche. La mayoría lo rechazó, incomodas ante el extraño con el brazo en cabestrillo. Pero dos mujeres, Janice, una trabajadora social de 23 años, y más tarde Denise Naslund, una estudiante universitaria de 19 años, aceptaron ayudar. Los testigos recuerdan haber visto a Janice marchar con el alrededor del mediodía. Horas después, Denise desapareció exactamente de la misma manera. Ninguna de las dos volvió jamás. Dos secuestros, en pleno día, en un parque lleno de miles de personas. Bundy logró atraerlas en un solo grito, sin désperas suspecas. Para los investigadores fue una pesadilla. Los testigos describieron a un hombre apuesto, con un cabestrillo, que conducía un Volkswagen Escarabajo color beige. El nombre Ted surgió una y otra vez. Pero incluso con esos detalles, la policía no pudo encontrarlo. Meses después, los buscadores encontraron sus restos en los bosques de Issaquah, no muy lejos de Taylor Mountain. El mismo lugar donde Bundy había abandonado a otras víctimas. No fue solo la brutalidad del crimen lo que horrorizó al público. Fue la confianza. Bundy asecó a dos mujeres a plena luz del día, las engañó con nada más que encanto y una legión falsa, y las llevó directamente a la muerte. Lake Sammamish dejó algo claro. Ted Bundy no era solo un asesino en las sombras. Podía mezclarse entre la multitud, ganarse la confianza,
y atacar sin que nadie lo notara hasta que ya era demasiado tarde. Y tan adorador como fue, lo que Bundy hizo después demostraría que se estaba volviendo en más audaz, y en más violento. El ataque a la Casa de la Hermandad Chi Omega, Florida, 1978. Para el invierno de 1978, Ted Bundy era un fugitivo. Ya había escapado de la custodia dos veces, aprovechando las grietas del sistema. Ahora se escondía en Florida bajo una identidad robada. Pero la libertad solo le dio más tiempo para alimentar su hambre de violencia. Y en una noche de enero, dentro de una casa de hermandad universitaria, Bundy desató uno de los ataques más perturbadores en la historia de Estados Unidos. Era el 15 de enero de 1978, en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee. Los jóvenes de la Hermandad Chi Omega habían regresado de fiestas, noches de cine y cenas tardías. A las 2:45 am. La casa estaba en silencio. La mayoría de los estudiantes dormían. Pero en la planta baja, Ted Bundy se había deslizado dentro. Armado con un trozo de lina, se movió de habitación en habitación como una sombra, golpeando a mujeres dormidas mientras yacían indefensas en sus camas. En menos de 15 minutos Bundy golpeó y estranguló a 4 jóvenes. Dos de ellas, Margaret Bowman, de 21 años y Lisa Levy, de 20, murieron al instante. Las otras dos sobrevivieron, pero con lesiones devastadoras. La escena era espantosa. Sábanas ensangrentadas, dientes destrozados, moratones por estrangulación. Todo infligido por un hombre que no mostró la menor vacilación. Y como antes Bundy desapareció en la noche, dejando atrás solo chaos y terror. Pero Bundy no había terminado. A solo unas calles, irrumpió en otro apartamento y atacó a otra estudiante, Cheryl Thomas, golpeándola brutalmente antes de huir una vez más. Cheryl sobrevivió, pero el daño fue permanente. Perdió la audición en un oído y el equilibrio, su vida quedó alterada para siempre. Para la policía, este fue un punto de inflexión. Sus asesinatos anteriores habían sido secretos, calculados, ocultos en bosques. Pero el ataque en Chi Omega fue diferente. Fue descarado, explosivo y público. No solo mató en silencio, quería aterrorizar a toda una comunidad. La noticia de los asesinatos se difundió de inmediato. Los estudiantes de la Universidad Estatal de Florida cerraron con las sus puertas, atrancaron sus ventanas y cargaron con el miedo como una sombra. La prensa lo calificó como una masacre. Por primera vez, el país vio a Bundy no como un encantador estudiante de derecho, sino como un monstruo. Pero incluso después del horror de Chi Omega, Bundy no había terminado. Semanas más tarde volvió a atacar, esta vez escogiendo a la víctima más vulnerable de todas, una niña de 12 años. El secuestro de Kimberly Leach, Florida, 1978. Tras el ataque a la casa de la Hermandad Chi Omega, Ted Bundy era el hombre más buscado de Estados Unidos. Pero solo unas semanas después, en febrero de 1978, cometió un crimen tan perturbador, tan imperdonable, que incluso conmocionó a los investigadores más experimentados. Esta vez la víctima de Bundy no era una estudiante universitaria. Era una niña de 12 años. La mañana del 9 de febrero de 1978, Kimberly Leach estaba en su escuela secundaria en Lake City, Florida. Era una niña brillante, tímida y querida por sus compañeros. El tipo de persona que sonría a todos y nunca causaba problemas. Ese día, Kimberly debía encontrarse con una amiga para recoger un bolso olvidado en su salón. Pero nunca llegó. En algún punto entre su aula y el patio de la escuela, desapareció. Testigos informaron haber visto a un hombre desalinado llevando a una niña hacia una furgoneta blanca. Ese hombre era Ted Bundy. Después de su sangrienta ola de violencia en la Universidad Estatal de Florida, en Merediaba en busca de víctimas, y ahora estaba desesperado, imprudente y fuera de control. Durante semanas, la desaparición de Kimberly atormentó al pequeño pueblo. La policía buscó en bosques, ríos y carreteras. Su familia suplicaba respuestas. El caso se difundió en los medios, amplificando el pánico que Bundy había sembrado con los asesinatos de Chi Omega. Pasadas 7 semanas, sus peores temores se confirmaron. Los restos de Kimberly fueron encontrados en una zona boscosa remota, cerca del Parque Estatal del Río Suwannee. Había sido agredida y asesinada. El descubrimiento devastó a toda su comunidad. Y no era la historia de un asesino en serie que atacaba a mujeres 20 años. Era la historia de un depredador sin límites, sin conciencia y sin freno en su crueldad. Para los investigadores, el asesinato de Kimberly fue el golpe final. Cuando Bundy fue finalmente arrestado semanas después, los fiscales usaron su caso como una de las pruebas centrales en el tribunal. A diferencia de sus otros crímenes, este tenía un peso especial, porque demostraba que Bundy no solo era peligroso, era un verdadero monstruo.
Kimberly Leach sería la última víctima confirmada de Ted Bundy. Pero antes de su captura, ya había dejado tras de sí un rastro de terror que se extendía por múltiples estados, decenas de familias y un sinfín de vidas rotas. Y sin embargo, su crimen final no trataba solo de violencia. Se trataba de justicia, y del juicio que finalmente lo expuso por lo que realmente era. El juicio de Ted Bundy y sus últimos crímenes expuestos, 1979. Para 1979, el reinado de terror de Ted Bundy finalmente llegaba a su fin. Tras años de esconderse a plena vista, después de decenas de secuestros y asesinatos en varios estados, el hombre al que alguna vez llamaron encantador y inteligente estaba ahora tras las rejas, enfrentando la justicia por algunos de los crímenes más perturbadores en la historia de Estados Unidos. En el verano de 1979 comenzó el juicio de Ted Bundy en Miami, Florida. Los cargos, los asesinatos en la hermandad Chi Omega y el brutal ataque a Cheryl Thomas. Pero este no fue un juicio cualquiera. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un juicio por asesinato fue transmitido en vivo por televisión nacional. Millones de personas sintonizaron. El mundo finalmente veía a Bundy no como un sospechoso misterioso, sino como un hombre, esposado, acusado y luchando por su vida. Bundy, siempre manipulador, decidió representarse a sí mismo en el tribunal. Contrainterrogó testigos, discutió con el juez y actuó para las cámaras. Para algunos parecía inteligente incluso encantador. Pero detrás de la máscara, la evidencia era abrumadora. Testigos lo ubicaron en la casa de Chi Omega. Las marcas de mordida en el cuerpo de Lisa Levy coincidían con la dentadura de Bundy. Las sobrevivientes lo señalaron directamente en la sala del tribunal. La verdad era innegable. Ted Bundy era el asesino. En julio de 1979, el jurado entregó su veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. Bundy fue condenado a muerte por los asesinatos en Chi Omega. Más tarde, en 1980 fue juzgado nuevamente por el secuestro y asesinato de la niña de 12 años Kimberly Leach. Y una vez más, fue declarado culpable y sentenciado a una segunda pena de muerte. Era el fin de las manipulaciones de Bundy. La máscara se había caído. El mundo finalmente veía al monstruo detrás de la sonrisa. El 24 de enero de 1989, tras años de apelaciones y retrasos, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Afuera de las puertas de la prisión, multitud celebraban, sosteniendo carteles que decían, "Arde Bundy, arde." Para algunos, su muerte trajo alivio. Para otros, ningún castigo podía borrar el horror que dejó tras de sí. Al final, Bundy confesó al menos 30 asesinatos en 7 estados. Pero los expertos creen que el número real podría ser mucho mayor. Algunos dicen 50. Otros 100. El número exacto quizás nunca se sepa. Lo que sí sabemos es esto. La historia de Ted Bundy no trata solo de un asesino en serie. Trata de cómo el mal puede esconderse a plena vista. De cómo un hombre que parecía común, incluso encantador, pudo cometer algunos de los crímenes más perturbadores en la historia de Estados Unidos. Estos fueron 5 de los crímenes más perturbadores de Ted Bundy, un hombre cuyo nombre aún provoca escalofríos décadas después. Si esta historia te dejó conmovido, no estás solo. El legado de Bundy es un recordatorio sombrío de que los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces sonríen. A veces son la persona en la que menos sospechas. Gracias por ver. Mantente seguro, mantente alerta, y recuerda, el mal a menudo es donde menos lo esperamos.